क्वेश्चन आहे. हे असेल ते का? हा शेवटचा क्वेश्चन का? हा सर, लास्ट वाला. ओके, आपण डिस्कस करूयात. ते बोलतो तुझ्याशी जरा. त्याच्यामध्ये अँटीबॉडीज टाकल्यावर तर ते न्यूट्रलच होईल ना. मला वाटतं हे असलं पाहिजे आन्सर. अँटीबॉडीज टाकली ना त्याच्यामध्ये. आपण करू डिस्कस नंतर. ठीक आहे. ओके सर, त्यांनी रिझनिंग पण दिलंय नाही इथे. रिझनिंग दिलं का? नाही दिलं? हा सर, दिलेले आहेत, डिटेल रिझनिंग दिलेले आहेत. ते वाचू का? मला पाठवशील नंतर? आता थोडंसं आपण लेक्चर घेऊयात. हा सर, चालेल. ओके ओके. येस पंकज, त्याला म्हणतात पिनॅकोसाइट्स. त्या सेल्सला म्हणतात पिनॅकोसाइट. दुसरं नाव आहे त्याचं ते. ठीक आहे. ते तुमच्या बुकमध्ये नाही दिलेलं. ओके. हा हाँ येस. ओके. सर हा बोलो. सर हा ईशाचं अप्रूव्ह करा ना रजिस्ट्रेशन. ऐक ना, आता लेक्चर एकदा चालू झालं ना तर ते अप्रूव्ह नाही त्या करत. दिवशी तिला सांगतेस का? तिने मला मेसेज केला आहे. ती आहे का लेक्चर मध्ये? हो हो चालेल, सांगते. तिला सांग की नाहीये, तिला येता येत नाहीये. हो चालेल, अगोदर सांगते जर मी. सांगितलं असतं ना, लेक्चर चालू होण्याच्या अगोदरच करता येतं ते. फक्त एकदा लिंक ओपन केली की नाही होत ते. मग हो चालेल, सांगते मी लेक्चर तिला. बंद करावं लागेल त्याच्यासाठी. ठीक आहे. तर उशीर होईल. हो हो चालेल. तिला सांग लिव्ह. ठीक आहे. हो हो लेक्चर झाल्या अप्रूव्ह करून टाकतो तिचं. ठीक आहे. सर, आज मीटिंग मध्ये काहीतरी एक एक्सेप्शन आलेलं आहे लाईव्ह स्ट्रीम बद्दल. काय आहे ते? हो, कुठे हे? हे झूमच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये बघा ना, तिथे एन्स्क्रिप्शनच्या पुढे एक एक्सेप्शन दिलंय. असं मला तरी दिसतंय. आहे का असं काही? एक मिनिट बघतो. हो सर, ते काही एक्सेप्शन्स होते. हे माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हो येतोय सर. तर जाऊ देत, आपण स्टार्ट करूयात. नको उशीर व्हायला. आपल्याला एक तर लेक्चरला वेळ पुरत नाही. खूप शिकवायचं असतं. चलो स्टार्ट करूयात. चलो, काल प्रथम ने सांगितलं होतं की त्याला काही गोष्टी नाही समजलेल्या, तर त्या सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहेत आज. आपण स्पॉन्जेस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पॉन्ज, राईट? 36च मुलं कसं काय आले? लिंक मिळाली सर्वांना? ऑल द स्टुडंट्स? हा सर. ABCDEF मिळाली आहे सर. प्रथम मी काय म्हणतो, ते क्वेश्चन्स मी तुझ्याबरोबर नंतर डिस्कस करू का? चालेल? हा चालेल सर. ते बेटर होईल. मग वाटल्यास मग फ्रायडेला आपण पुन्हा सर, कारण ते खूप आउट ऑफ द बॉक्स आहेत, परत सगळ्यांना कन्फ्युजन होईल. तो असे क्वेश्चन आता सध्या नीट मध्ये नाही विचारले जात. याचं कारण आता आहे की नीटची एक्झाम आता खूप सोपी केली त्यांनी. फक्त त्याच्यामुळेच तर स्कोर वाढायला लागला ना. ओके सर. ठीक आहे. तरी पण करूयात आपण, म्हणजे जेवढे क्वेश्चन्स आपल्याला सर्व सॉल्व्ह करून टाकू. चलो, थोडंसं एक 5 मिनिटं रिवाइज करूयात आणि मग मी तुम्हाला डायरेक्टली पिक्चर दाखवतो त्याचे आणि मग आपण डायरेक्टली त्या पॉइंटवर जाऊयात. ठीक आहे. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फायलम पॉरी, बरोबर का? पॉरीफेरास ना? हो सर. हा सर. Porifera. Porifera are the animals which are mostly aquatic. Animals are which have spores on them and they are mostly aquatic. Yes, these are aquatic, right? Their body shows the pores. Body वर पोर असतात. These pores are called as, काय म्हणायचं रे या पोरला? ओस्टिया. ओस्टिया. बॉडी शोज पोर. बॉडी मध्ये पोर असतात, या पोरला ओस्टिया म्हणतो आपण. आता हे जे ओस्टिया असतात, त्या ओस्टियाच्या आतमध्ये असे कॅनल असतात, राईट? So ostia are connected with the pipe-like structures called as canals, right? Here the canal is present. Canals are present. Yes, mute केलं. So you can find the canals are present, right?
So here also I am drawing a structure of a ostia, and this is a canal. Ostia canal. Ostia canal. So such structures you can find, right? I will show you the image of this. त्यानंतर मग इथे हे जे कॅनल आहे इथे in the middle you can find a cavity. This cavity is called Central cavity. yes, middle central cavity, middle cavity. Spongiocele. नाव काय याचं? Spongiocele. Spongiocele. Yes, this cavity is called as spongiocele, and the opening of the spongiocele is called osculum. 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 ठीक है. Osculum. This spongiocele is lined by the cells. Specialized cells are lining these spongioceles. Coinocytes. Yes, collar cells are coinocytes, right? Conocytes. Conocytes. Collar cells or conocytes are lining these. इथे या collar cells किंवा conocytes जे असतात त्या present असतात. Collar cells or conocytes absorb the food from the water. आता पाय कसं होणार आहे? Suppose this is a sponge. आता हे मी थोडेसे स्ट्रक्चर दाखवले, पण sponge suppose like this. Sponge is like this. Sponges are having many pores over them. So from all the sides the pores are present over the body. Right? Are you getting? And in the middle a spongiocele will be present. बरोबर मध्ये थोडंसं इमॅजिन करा की चारी बाजूने त्याला पोर्स आहेत, सगळीकडनं पोर्स आहेत त्याच्या बॉडीवर, आणि हे पोर जे असतात दे आर कनेक्टेड विथ द कॅनल्स, and through these pores the water is entering. Pore means ostia. Through the ostia the water will enter into the body, right? Water will enter into the body through the ostia. Then these canals are also lined by these cells which are called as collar cells or conocytes. Collar cells or conocytes are lining. Collar cells or conocytes are lining these cells. हे जे cell असतात, yeah, these spongioceles and the canal. Spongiocele and canal is lined by the collar cells or the conocytes. Collar cells or conocyte look like this. They have the collar-like structure, and then one flagella is present. Right? So these are the collar cells. This is the nucleus of the collar cell. This is the flagella of the collar cell. आता हे जे structure आहे, this is actually the collar leg. This is collar. Okay. But this whole cell is called as conocyte. ठीक है? This is a Flagellum. flagellum. Yeah, flagellum. Okay. So these conocytes or the collar cells, they have this at the end, यहाँ पर, इथे, here, it can absorb the food. ये जो conocyte होती, conocyte जी असते, ही food ला absorb करू शकते by the process of Phagocytosis. Phagocytosis. yes, by the process of phagocytosis, this conocyte can absorb the food. कसं absorb करणार food बघा? वॉटर इकडनं येणार या कॅनल मधनं, त्यानंतर वॉटर इथनं येणार, नाही सॉरी, वॉटर या कॅनल मधनं येणार आणि ते इथे जमा होणार. इथे जमा झाल्यानंतर हे जे वॉटर येताना त्या वॉटर मध्ये जे फूड आहे, वॉटर हॅज अ न्यूट्रिएंट, वॉटर हॅज अ फूड, इज absorbed by the conocytes by the process of phagocytosis. So when the food is absorbed by the conocytes by the process of the phagocytosis, this food is digested inside the conocyte. So this type of digestion is called as, which type of digestion is this? Intracellular digestion. Cellular digestion. Remember this. Intracellular digestion occur in these animals because these conocytes are absorbing the foods. Many conocytes are present. These are lining the collar cell. These are lining the canals as well as the spongiocele. Spongiocele and canals are lined by these conocytes, right? These conocytes will absorb the nutrient, and once they absorb the nutrient or the food, this food is digested inside the cell. So this is called as intracellular digestion. याला बोलूयात आपण कोणतं digestion? Intracellular digestion. ठीक है? So once the
once the food inside the water is digested, that water is here, right? So this water will have the excretory matter. Okay, excretory matter means undigested matter will be there in the water. Now this water should be removed through the body. So how it will be removed? Here you can see the flagella are present to the conocytes. So this flagella of the conocytes will bit up in the upward direction. And when the flagella, here you can see these are all conocytes. These conocytes are lining the spongiosele. So when these conocytes are biting in the upward direction, these are moving water outside. Water is pushing outside. So when the water is pushing outside, these conocytes are moving the water outside, and in this way the excretion occurs through the osula. Right? Have you got this up till now? थोडंफार? हा सर. Yes. आता मी तुम्हाला everyone, if you have understood this, I will show you the structures. Raj Kulkarni, Sanika, Tuja, Bhakti, Akanksha. तुम्हाला जर हे समजलं असेल तरच मी पुढे जाईल. ठीक आहे? So first you have to notice that these animals have the many pores over their body. These pores are called as ostia. These pores are connected to each other. Pores are connected to each other. कसे connected झालेत pore? Pores are connected to each other by the canal. Pores are connected to each other by the canal system. Canal system से okay, अपूर्वा, ठीक आहे. अपूर्वा, आर यू गेटिंग नाउ? आता समजते का अपूर्वा तुला? हो सर. आता समजलंय? ठीक आहे. ओके, तुझा मेसेज नव्हता पाहिला मी. आता यांच्या बॉडीवर खूप सारे पोर्स आहेत, and these pores are connected with each other by a canal. कशाने जोडलेत सगळे पोर्स? कॅनलने. आणि मध्ये इथे एक कॅव्हिटी फॉर्म झाली. Here in the middle a cavity is formed, and this cavity which is formed in the middle is called as a spongiosele. यालाच काय म्हटलं आपण? Spongiosele, right? Now in this cavity the water will enter. This water will be removed out by the biting action of the flagella in the upward direction. फ्लॅजेलाच्या upward direction च्या biting मुळे जे काही वॉटर असेल ते बाहेर ढकलले जाईल. आय होप यू आर गेटिंग दिस. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला काही स्ट्रक्चर्स दाखवतो. लेट अस सी द स्पॉन्जेस, हाऊ दे लुक. So it will be very much clear to you. Okay. Can you see this sponge? Yes, sir. ये बघा, Yes, दिसतंय sir. का? So this opening, या ओपनिंगला काय म्हणणार तुम्ही? वरचं आहे. पण सर ह्याचे जे बोल ना. सर ह्याचे जे वेगवेगळे कलर्स आहेत ते कसे येतात त्यांना? कलर असतात त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे. स्पॉन्जेस ॲनिमल आहे, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे कलर असू शकतात. ओके. त्यांच्या बॉडीवर कॅल्शियम आणि जे सिलिका आहे ते डेपॉझिट होतं, त्यांच्यामुळे जनरली ते अशा कलरचे दिसतात. वाळूच्या किंवा कॅल्शियमच्या कलरचे दिसतात जनरली. ते कॅल्शियम डेपॉझिट झालेलं आहे बॉडीवर. गेटिंग दिस? येस सर. कॅल्शियम, त्याच्यामुळे असे दिसतात. कॅल्शियम आणि सिलिका हे डेपॉझिट झालेत बॉडीवर. काल सांगितलं ना, एक्झोस्केलेटन असतं यांच्या बॉडीवर. एक्झोस्केलेटन म्हणण्यापेक्षा स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द स्पॉन्जिन फायबर्स, अँड सेकंड इज द, काय सांगितलं दुसरं मी तुम्हाला? स्केलेटन मध्ये सिलिका आणि कॅल्शियम. येस, सिलिका सिलिशियस अँड कॅल्शियम. येस. थोडंसं आणखी डिटेल मध्ये जाऊयात, पण आता एक लक्ष घ्या. तुम्ही बघा कसे दिसतात.
how this animal look. So this is a osculum. Are you getting what is osculum? या ऑस्युलमच्या आतमध्ये अशी कॅव्हिटी असणार आहे, आतमध्ये असणार आहे, आणि हे सगळे पोर दिसतात बॉडीवर तुम्हाला. देन येस सर. हे स्पिक्यूज दिसतात का तुम्हाला? स्पाइक्यूज काल सांगितलं होतं, कॅल्शियमने आणि सिलिकाने बनलेले स्पाइक्यूज दिसतात बॉडीवर. दीज आर द स्पाइक्यूज. These are the spicules form over the body. Can you see this? Yes, sir. Pattern-सारखे structures. Okay. येस सर. Yes. Yes. सर Uh, सर स्पॉन्जेसचं इंटेरियर स्ट्रक्चर म्हणजे ते कॅनल वगैरे ते दिसेल अशी एखादी इमेज दाखवा ना. मी दाखवतो तुम्हाला डीप आतलं पण स्ट्रक्चर दाखवतो. These are present in generally in the shallow water. Some are present in shallow water. Some are present in the deep sea. काही deep sea मध्ये पण सापडतात, पण shallow water मध्ये पण सापडतात. Right? At the bottom Sir. of they are found. Yes, बोला. सर जे स्पॉन्जेस असतात त्यांना जे आता जसं अद्वैतने विचारलं ते कलर्ड असतात, तर त्यांच्यात पण पिगमेंटेशन असतं का? पिगमेंटेशन थोड्याफार प्रमाणात, जास्त नाही. ते डिपेंड करतं. आता ते हे बघा, आता याच्यामध्ये जर तुला बघितलं तर याच्यामध्ये तुला पिगमेंटेशन दिसेल रेड कलर. पण मोस्टली बॉडीवर हे पिगमेंटेशन कशावर डिपेंड करतं? दिस पिगमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द सिलिका, स्पॉन्जिन फायबर्स अँड द कॅल्शियम लेअर. स्पॉन्जिन फायबर, आता बघा त्या याच्यामध्ये डिपॉझिट्स मुळे वेगवेगळे कलर येतात ना. येस 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 बरोबर. जसं रॉक पण तुला बघ वेगवेगळ्या कलर मध्ये दिसतात का नाही? हा सर. त्याच्यामध्ये काय, त्याच्यामध्ये मिनरल्स कोणते आहेत, म्हणजे त्या मिनरल कोणते जास्त डेपॉझिट झाले त्यानुसार त्यांचे कलर जे असतात ते व्हॅरी होतात. गेटिंग दिस? येस सर. येस. आता बघा हे तुम्हाला इथे दिसतंय स्पॉन्जेस. स्लोली घेऊ, आपल्याला काही घाई नाहीये. बघा त्यानंतर मी तुम्हाला त्याची डायग्राम दाखवतो कसे दिसतात स्पॉन्जेस. स्पॉन्ज पोरिफेरा कॅनल सिस्टम. हे पाहता, हे स्ट्रक्चर आता इंटरनली दाखवतो तुम्हाला कसं दिसतं. ठीक आहे. आता बघा ही बॉडी आहे स्पॉन्ज, बघून घ्या. हे दिसतात का तुम्हाला पोर बॉडीवर? सो दीज आर पोर. These pores are interconnected through this canal. Can you see this canal? Yes, sir. सर इन्फिनाइट नंबर असतात ना पोर्स? हो, इनफायनाइट नंबर मध्ये पोर्स. पोर आपल्याला कॅल्क्युलेट नाही करायचे. ठीक आहे, खूप सारे पोर्स आहेत बॉडीवर. हे एवढं कळालं तुम्हाला. बघा मग आता इथे सगळे पोर्स आर कनेक्टेड. दीज पोर्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर. आता मी तुम्हाला याच्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी सांगेन. काय सगळ्यात बाहेरचं ओपनिंग हे पहा, हे याला म्हणायचं ओस्टिया. कळालं? सगळ्यात बाहेरचं ओपनिंग याला त्यांनी काय म्हटलंय? ओस्टिया. सो दीज आर द ओस्टिया प्रेझेंट ओव्हर द बॉडी. रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम आहे. ठीक आहे. ओस्टिया आर शोविंग द कॅनल. कॅन यू सी दिस? येस सर. These are canals, right? So these canals are connected to each other. Canals are connected through each other, to the each other. कसे एकमेकांना कनेक्ट झालेत बघा कॅनल. इथे गोल गोल स्ट्रक्चर फॉर्म झालेले दिसतात तुम्हाला आतमध्ये. सर रिपीट करा ना एकदा, नेटवर्क कनेक्शन नव्हतं. बॉडी शोज, इकडे मी दाखवतो. बॉडी शोज मेनी पोर्स हियर. दीज पोर्स आर कॉल्ड ॲज ओस्टिया. बॉडीवर पोर दिसतात तुम्हाला इकडे या फिगर मध्ये बघा. म्हटल्यास हे ओपनिंग जे दिसतंय, these are called as ostia. These openings are called as ostia. Ostia are forming a canal. काय बनवतात ostia? Canal बनवतात. Here also you can observe it. This is the ostia. सगळ्यात सोपी फिगर आहे. This is the ostia. ठीक आहे. This is a canal. Okay, and this is the spongiosele. Got this? Yes, sir. येस सर. Now these are conocytes. Can you see this? Yellow colored conocytes. Sir. येस सर. येस सर. Now what will happen? Here the water will enter through this ostia, then it will be passed through this canal, then it will enter into the spongiosele, right? आता हे कॅनल जे असतात, these canals are also lined. हे कॅनल सुद्धा लाइंड असतात. कशाने लाइंड असतात? कोनोसाइट्स. Conocytes are also called as collar cells. कॉलर सेल्स. Yes. So water will enter through this. Water will enter through this, and when the water is passing through this, conocytes will absorb the nutrient from the water, as well as when water will enter here. Here also conocytes will absorb the nutrients.
and intracellular digestion of the food will happen. Then the water that is present in the spongiocele is removed out by the bitting of this flagella. हे पाहिलं इथे flagella आहे. इथे छोट्या छोट्या दाखवल्या flagella, but these are longer, right? So these longer flagella will bit in the upward direction and will bit this water outside the body. Water will be removed out through this opening. या opening ला काय म्हणणार आपण? Osculum. 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 Okay. सर बोल. सर हे जे आतले जे सगळे स्ट्रक्चर्स आहेत लाईक तर ते मायक्रोस्कोपिक आहेत ना? हे जे असतात ना कोणते कोनोसाइट्स कॅन बी मायक्रोस्कोपिक. कोनोसाइट्स. ओके. बाकीचे सगळे दिसतात तुला, पोर वगैरे दिसतात. ठीक आहे. खूप जास्त मायक्रोस्कोपिक नाही. तू मायक्रोस्कोप वापरला की तुम्हाला ते क्लिअरली दिसतील. ओके. ओके सर. Okay, yes. So you can see here the structure of the ostia, structure of the osculum, what is spongiocele, ठीक आहे? What is spongiocele? हे सर्व काही आपण इथे बघितलं. आता मी तुम्हाला दाखवतो next structure of a collar cell. Structure of the collar cell. Collar cells. Collar cells or conocytes. हे structures are. हे जरा चांगलं आहे. ठीक आहे. Here you can see. This is a collar-like structure you can find. This is a flagella, right? And here this is the ray. एक मिनिट इथेच बघूया आपण. This is a conocytic structure and this is a amoebocytic structure. Amoebocytic means which is doing a phagocytosis. You know the phagocytosis is done by the cells. Phagocytosis means engulfment, right? Engulf करतो foodला. फूडचं जे एंगल्फमेंट होतं त्यालाच म्हणतो आपण phagocytosis. So these conocytes are involved in the process of the phagocytosis. कोनोसाइट जे असतात ते phagocytosis करतात. Phagocytosis ची प्रोसेस करतात कोनोसाइट्स, राइट? So conocytes are involved in the phagocytosis. Here you can see. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे, this is given in your book. हे तुमच्या बुक मध्ये दिलेलं स्ट्रक्चर आहे. Here you can see this is a conocyte. These are the collar cells. इथे ही पूर्ण सेल कॉलर सेल आहे किंवा तिला कोनोसाइट म्हणतात. हे न्यूक्लियस आहे, हे फ्लॅजेला आहे त्याचं. आता ही इथे तुम्हाला कॅव्हिटी दिसते. दिस इज अ कॅव्हिटी and over the body many pores are present. And now you can see here inside the spongiocele, here the spongiocele is lined by these cells. Spongiocele is lined by these cells, right? So this opening is a ostia, or single opening is called as ostium. This is a canal. हे ostia आहे, हे canal आहे. Through this ostium the water will enter into the body. Okay, and now the water will be in the central cavity which is called as a spongiocele. The nutrients are absorbed by the conocytes. Intracellular digestion will occur and the water will be removed out through the osculum. Have you got this? सर बोलो. सर तुम्ही सांगितलं की ओस्टिया मधनं वॉटर आत येतं, पण सर ऑस्क्युलम पण एक ओपन एंडच आहे ना, मग त्याच्यातनं वॉटर कधी आत येत नाही का? नाही, त्या ओपन एंड मधनं वॉटर नाही येत आतमध्ये, कारण सिलिया या नेहमी फ्लॅजेला या नेहमी अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये बिटच करत राहतात. तुला समजतंय का? हो सर. इथल्या हे बघ, एक मिनिट लक्ष दे, तुला एक स्ट्रक्चर सांगतो. बघ, इथल्या ज्या काही कोनोसाइट्स आहेत ते नेहमी अपवर्ड डायरेक्शन मध्येच बीट करत राहतात. म्हणून वरून पाणी खाली येण्याची शक्यता आहे का? नाही. परत एकदा सांगतो, एक मिनिट लक्ष दे. तिने एक खूप चांगला प्रश्न विचारला बघा. तिने काय विचारलं, तिने सांगितलं की जर ऑस्युलम आहे तो ऑस्युलम ओपनच आहे. ऑस्युलम ओपनच आहे तर पाणी आतमध्ये येतं का? नाही येत. म्हणजे डायरेक्टली पाणी का नाही येत आतमध्ये? याचं उत्तर काय आहे का? सपोज ही बॉडी आहे स्पॉन्जची. दिस इज अ बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज. ओके, अँड दिस इज अ स्पॉन्जियोसील. The spongiocele is lined by the flagellated cells. मी फक्त flagella दाखवतो. These are the flagella of the conocytes, right? So water has entered into this cavity and this flagella is bitting in the upward direction. Flagella is continuously bitting in the upward direction. And if the flagella is continuously bitting in the upward direction, then water will not enter here. Because
वॉटर इज रिमूव्ड आउट. खालून प्रेशर जास्त आहे वरच्या प्रेशर पेक्षा. आर यू गेटिंग? So here, the water that is entering into the spongiocele is creating a pressure into it, and this pressure is built by the beating of flagella in the upward direction. So water will be removed out of the oscillum, will not enter into the oscillum. सर म्हणजे ते फ्लॅजेलाच्या बीटिंग मुळे ते वॉटर बाहेर जातं ना? बाहेर जातं, बरोबर आहे. मग बाहेरचं वॉटर आत येण्याची शक्यता राहत नाही ना, कारण खालचं वॉटर वर ढकललं जाते. गेटिंग दिस? येस सर. येस सर. तर स्पॉन्जेस फक्त वॉटर मधल्या न्यूट्रिएंट्स वर फीड करतात का? Yes, they are dependent on the organic matter that is present in the water. They are dependent on the organic matter, dependent on the water. Yes, amoebocytes attach astat ka collar cells. Yes, they are on the you can say that they are on the side of the conocytes. Conocytes च्या बाजूला amoebocytic cells, or you can say the conocytes itself acting as the amoebocyte. एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला. Conocyte itself acting as the amoebocyte. These conocytes itself acting as an amoebocyte. हे सुद्धा स्वतः amoebocyte म्हणून act करतो. So there is no need to show the another cell here, but here they have shown the amoebocyte. Amoebocyte means it is a part of this cell. It is a part of this cell. This is the membrane of this cell that is involved in the absorption of the food, absorption of the nutrient. Getting this? This structure is involved in the absorption of the nutrient from the water. Water madna nutrient to directly absorb करतो. So you can directly show the such structure. There is no need here. The such structure you can show. Yes, you can see here the animation also you can see how they are taking the food. Can you see? दिसतं का तुम्हाला? येस सर. Yes. Food. Can you see? They are taking the food through these collar cells, and this food is entering into the food vacuole. So the digestion is intracellular. इंट्रासेल्युलर. दिसतंय का तुम्हाला? हे सर्वांना दिसतंय का? बघा ते Yes, sir. कसं येते आतमध्ये. सर्वांनी 2 मिनिटं मी त्यासाठीच थांबलोय. फूड बघा कसं आतमध्ये येतं आणि ते फूड त्या फूड व्हॅक्यूल मध्ये जातं. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॅगोसायटोसिस. ही एक फॅगोसायटोसिसची प्रोसेस आहे. ओके, नाउ यू कॅन सी हियर स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पॉन्ज. कट करून दाखवलंय का? So these are all the pores called as ostia or ostium, and here a single central cavity or the canal is present. Central cavity मध्ये आहे. So this is the structure of a sponge. But this again, if you want to see, this is given in your book. This structure is given in your book. You can see upper side excretory pore or exerent pore बोलले त्याला. These are the conocytes. Oscillum is the pore. These are the conocytes, right? This cavity is the spongiocele. And over all the body shows the spicules. Okay. And pinacocytes are the cells of the epidermis. म्हणजेच बाहेरचा cover, हे जे बाहेरचं cover. These covers are having the pores. Pores are called as ostium. And on the side of the pores, the epidermal layer means the skin like layer is present. That layer is made up of the cells called as a pinacocytes. कोणीतरी विचारलं होतं ना, what is a pinacocyte? येस सर, मी विचारलेलं Pinacocytes are the cells of their epidermis. Epidermis Okay. cells are pinacocytes. सर ते खाली होल्ड फास्ट लिहिलंय ना? Hold fast is a structure that is used to adhere to the surface. Surface ला attach होण्यासाठी hold fast लागत असतं. So hold fast is a structure used to adhere the surface. सर ज्या साईडने फ्लॅजेलम असतं तिथून फूड एंटर करतं की ॲमिबोसाइट असतं तिथून? Food enters through the collar cell. Collar cell मधनं ते एंट्री करतं आणि इथे बघा याच्या आतमध्ये फूड व्हॅक्यूल. इथे that food vacuole will absorb that food. Here you can see here. बघ इथनं फूड आलं. दिसतं का तुला? येस This is सर. the food particle. Getting this?
Yes, sir. म्हणून there is म्हणजे this food vacuole is the amoebocyte. They have shown it separately. There is no need to show it separately. वेगळं त्याला दाखवण्याची गरज नाहीये. कॉलर सेल मध्ये एंटर झाल्यावर नंतर खाली डायजेशन होतं का? येस फूड व्हॅक्युल मध्ये डायजेशन. ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ फ्लैजेलम? भक्ति ने पूछा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ फ्लैजेलम? This flagellum is used not for locomotion because these animals cannot locomote and these animals cannot show the locomotion. Bhakti, they are sedentary animals. हे सगळे animal कसे ते sedentary एकाच ठिकाणी असतात. मग हे जे animal आहेत हे animal हे animal जे असतील हे कोनोसाइट्स कुठे प्रेझेंट असतात? कोनोसाइट्स आर प्रेझेंट इन द स्पॉन्जोसिल, राइट? So they are lining the spongosil in this way. They are lining the spongosil. So meaning of use of the flagella is to bid the water in the upward direction. Oscillum मधनं water बाहेर काढण्यासाठी flagella असतात. So use of, what is the exact use of flagellum? So flagellum of the conocytes are exactly useful in the removal of water. Water ला बाहेर काढण्यासाठी गरजेचं. Have you got this? Yes, sir. वॉटरला वरच्या बाजूला पुश करण्यासाठी फ्लॅजेलम इज रिक्वायर्ड. ठीक आहे, प्रथम तुझे कालचे डाऊट क्लिअर झाले का? येस, काल कोणाला समजलं नव्हतं त्यांना समजलंय सर्वांना? येस सर. पंकजा? येस, क्लियर सर. यस ओके. चलो तो थोड़ा सा अभी रिवाइज कर लेंगे कल के स्ट्रक्चर. काय काय बघितलं आतापर्यंत आपण एकदा रिवाइज करू म्हणजे पक्क लक्षात राहून जाईल तुमच्या. ठीक आहे, चलो. Porifera. Porifera are found in mostly the marine water. Aquatic Few are animal. found in Fresh Fresh water. water. फ्रेश वॉटर. yes. Porifera are showing Asymmetrical. body plan. नहीं, asymmetrical symmetry, right? Asymmetrical symmetry. ठीक है. Then body plan is Cell aggregate body plan. yes. Body plan is cell aggregate. Cell aggregate. What is the level of organization? Cellular level of सेल्युलर organization. लेवल. Cellular level of organization. Cell aggregate body plan and cellular level of organization is present in these animals. Cell aggregate body plan and cellular level of organization is observed in these animals. ठीक है. Next is these are Coelomates. 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 These animals are coelomate. Okay. Next, these are Diploblastic. diploblastic. Diploblastic means ectoderm, endoderm and मध्ये काय? Mesoglia. Yes, diploblastic animals. Then body possess many Pores. pores are called as Ostia. ऑस्ट्रिया. ostia forms Canals. 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 these canals are connected to each other. So remember this canal system. यावर एकदा नीट मध्ये येऊन गेलेला क्वेश्चन. Canal system is present in or the canal system is a feature of. Remember this canal system is a feature of Porifera. Porifera. Canal system is a feature of Porifera. Next, body have the cavity. Cavity is called as Spongiocells. spongosil. Body have a cavity. Spongosil. Spongosil is lined by Collar cells. or conocytes. Conocytes. monocytes or Collar cells. collar cells. Monocytes or collar cells show the such structure.
these are absorbing the food by the process of phagocytosis. phagocytosis. Digestion is Intracellular digestion. intracellular. Okay, phagocytosis, digestion is intracellular. Got this? Chalo, next. These animals show the excretion through one opening. That opening is called as Osculum. 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 Yes, osculum or osculum. Yes. Then body shows the skeleton. Cells show cell aggregate plan. बरोबर का नाही? Cell aggregate plan. Body shows cell aggregate plan. So these cells are aggregated by which type of fiber? Spongine fiber. Remember this. Spongin Spongin fiber. fiber. काल सांगितलं होतं मी तुम्हाला हे. कल बताया था कि नहीं? Spongin fibers. Spongin fibers are proteinaceous in nature. कसे असतात हे? Proteinaceous. Yes. Spongin fibers are proteinaceous in nature, and these spongin fibers are accumulating the cells, aggregating the cells. So these are spongin fibers are proteinaceous in nature. Next is body is also having the skeleton made up of calcium. So it is calcareous and Silica. Silicious. Siliceous. आणि हे दोन्ही मिळून काय बनवतात? काट्यांसारखे स्ट्रक्चर. काय म्हणायचं त्यांना? Spicules. Yes. So body is covered by the calcareous and siliceous spicules or spicules. Cells are aggregated by the spongin fibers. So the skeleton of these animals are made up of the proteinaceous spongin fibers and calcareous and siliceous spicules. Remember this. Skeleton of these animals is made up of proteinaceous spongin fibers and calcareous and siliceous spicules. Got this? Calcareous, siliceous spicules and proteinaceous spongin fibers are forming the skeleton in these animals. Okay, next we have to discuss about the reproduction in these animals. आत्तापर्यंत सर्वांना क्लियर आहे? Yes, please tell. हो सर. Yes. Oh, sir. Okay, हे सगळं जर समजलं असेल, then we will study about the reproduction in these animals. Reproduction in these porifera. Reproduction in porifera. Yes. Okay. Reproduction in porifera. लिहून देतो मी, don't worry. Yes, लिहून देतो मी, don't worry. Reproduction in porifera can occur asexually as well as sexually. Sexual and asexual, both the type of reproduction is observed in the porifera. Asexual reproduction in porifera occurs by the fragmentation and by the gemule formation. हे सर्व बघणार आहेत आपण, don't worry. So fragmentation and gemule formation. Reproduction occurs by fragmentation and the gemule formation. No, अब आता नहीं लिहायचं तुम्हाला. Don't write now. Asexual reproduction occurs by the fragmentation process as well as gemule formation process. So what is a fragmentation? Fragmentation काय? These poriferans
all the cells of the porifera have the ability of regeneration. You know what is regeneration. All the cells of the porifera have the capacity of the regeneration. So if you will break the porifera, बघा इथे हा porifera आहे, sponge आहे. If the body of this porifera is broken, suppose this much part is broken, then this part will grow and it will form a new sponge. So each cell of the sponge has ability of Regeneration. So regeneration can be shown by the cells of the sponge. So by the process of the fragmentation, sponge can show the reproduction. So by fragmentation, the reproduction occurs in the sponge. Second is the gemule formation. Gemule is the structure produced during the unfavorable condition. कधी म्हणतात? Unfavorable condition. For example, suppose any sponge is there in a fresh water. Suppose fresh water मधला sponge आहे. Fresh water मध्ये पण sponge येतात. Suppose there is a sponge in a fresh water. So if there is a sponge in a fresh water, then the sponge in a fresh water can face the drought condition. Why? Suppose एखादा छोट्याशा लेक मधला स्पॉन्ज आहे आणि त्या लेक मधलं पाणी कमी व्हायला लागलं, ड्रॉट कंडिशन यायला. So whenever the drought condition is there, the sponges will face कोणती condition? Unfavorable condition. Unfavorable condition. So during the unfavorable condition, nutrients are not available. So during this unfavorable condition, sponge form a structure called gemule. काय म्हणायचं त्याला? Gemule. Gemule. So how is the structure of gemule? I will show you. बघा, gemule is a structure which is having a small pore like this. सर हा, डॉट्स बद्दल काय म्हणाले तुम्ही? आवाज नाही येते, बोल. हॅलो, डॉट्स बद्दल काहीतरी म्हणाले होते तुम्हाला आवाज येतो का तिचा? तुम्ही. हॅलो, सर आवाज नाही येत आहे. सर तिचा आवाज खूप ब्रेक होतोय. now she can speak. Message कर, message कर please. So during the unfavorable condition, like the drought condition, gemule formation occurs in the sponge. Sponge perform the gemule formation. Are they food? Yes. Can they die in water? Are they food to some animals? They do not die in water. Why do not die? Because they have the regenerative cell, right? Generally, these can grow by the fragmentation also. These can grow by the fragmentation also. These animals can be food to some. Yes, I will explain. Okay, these animals can be food to some fish. Some fish can use them as a food. Some fish can use them as a food. But when the water is not available, and the drought condition is there, ज्यावेळेस पाणी नाहीये, drought condition आलेली आहे, during the drought condition what happens? The water is not available. अगर water ही नहीं होगा तो sponge cannot grow. Remember this, right? So during this condition, to survive, no definite lifespan. They don't have definite lifespan, Pankaja, because they have the regenerative cells, right? So as the sponges are living in water, अगर water ही नहीं होगा, suppose fresh water वाला sponge है, अगर water नहीं होगा तो drought condition आ जाएगी, तो sponges cannot grow. तो इस condition में वो बनाएंगे a structure
That structure is called as a gemule. अब ये gemule क्या होता है? Gemule is a tough resistant structure. लक्ष्य द्या सर्वांनी. Gemule is the tough resistant structure. This तर टफ रेजिस्टंट म्हणजे टफ रेजिस्टंट म्हणजे टफ रेजिस्टंट म्हणजे सपोज लेक मध्ये वॉटर नाही आहे अवेलेबल अँड देर इज अ ड्रॉट कंडिशन आणि बाहेरून खूप जास्त ऊन पडलंय जोरात, तर हे जे वरचं जे स्ट्रक्चर असतं दिस स्ट्रक्चर विल नॉट ब्रेक बाय द हिट. हिटमुळे ते स्ट्रक्चर काय होणार नाही, ब्रेक होणार नाही. सो इट इज कॉल्ड एज अ टफ अँड इट इज अ रेजिस्टंट टू द temperature. This is a tough resistant structure produced in the sponges during the unfavorable condition. काय हे या स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण जेम्यूल. आय विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द जेम्यूल डायरेक्टली. बघा मी तुम्हाला दाखवतो जेम्यूल. सो जेम्यूल फॉर्मेशन occurs in a sponge during unfavorable condition. बघा, can you see this here? This is a gemule. This gemule has this small opening which is called as a micropyle. Inside it the cells are there. These cells can have the regeneration power. कोणत्या या सेल्स मध्ये पॉवर कोणती आहे? कोणती पॉवर आहे आतमधल्या सेल्स मध्ये? रिजनरेटिव्ह पॉवर. रिजनरेशन. They can undergo regeneration. But when the nutrient is available. But suppose condition drought condition आहे, ड्रॉट कंडिशन मध्ये वॉटर नाही अवेलेबल, न्यूट्रिएंट नाही अवेलेबल, तर ग्रो नाही होऊ शकत. ठीक आहे. सो इन दिस कंडिशन दे विल प्रोड्यूस दिस टफ रेजिस्टंट स्ट्रक्चर. दिस टफ रेजिस्टंट स्ट्रक्चर बघा हे बाहेरून तुम्हाला दिसतंय. दिस आउटर साइड ऑफ दिस टफ रेजिस्टंट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स. कशाने बनली? स्पिक्यूल, राइट. सो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर है, सिलिका से बना हुआ स्ट्रक्चर है. यू नो सिलिका इज अ सैंड लाइक स्ट्रक्चर. तो सिलिका और कैल्शियम से बना हुआ स्ट्रक्चर है. तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो सकता. दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट ब्रेक. और ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन? द इनसाइड इट हैज द सेल्स इनसाइड. ये जो अंदर वाले सेल्स है, these cells will get protected. अंदर वाले सेल्स क्या होंगे? इनका प्रोटेक्शन होगा. These cells will get protected from the unfavorable condition. Are you getting? These cells are protected from the unfavorable condition. Inside it, the cells are present. These cells are protected from the unfavorable condition. I hope you are getting this. सर अमेबाचं पण असंच होतं ना अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये cyst formation होत असते. Yes, that is also tough resistant structure. But this structure in the sponge is not a cyst. याला काय म्हणतो आपण? Gemule. Getting this? बघा आहे. सर आणि जेम्यूल कोणत्या मटेरियल पासून बनवलं असतं? हे जे आउटर लेयर आहे जेम्यूलचं, हियर यू कॅन सी दीज आर द स्पाइक्यूल्स. Spicules are made up of the calcium and the silica. कशाने बनलेला आहे? कॅल्शियम आणि सिलिका यांनी बनलेलं टफ रेजिस्टंट स्ट्रक्चर आहे. आणि याच्या आतमध्ये इनसाइड इट द सेल्स आर प्रेझेंट विच हॅव द पॉवर ऑफ द रिजनरेशन. पॉवर ऑफ रिजनरेशन इज प्रेझेंट इन दिस सेल्स and these cells are called as archaeocytes. काय म्हणायचं ना? काय म्हणायचं सेल्सला? Archaeocytes. So gemmules are the tough resistant structure produced during the unfavorable condition. ठीक आहे? एवढं समजलंय का तुम्हाला? Yes sir. Yes. Now here you can see a small opening is present in the gemmule, that is called as micropyle. So whenever again the favorable condition will be there, ज्यावेळेस favorable condition येतील, फेवरेबल कंडिशन आल्यानंतर ऐकून घ्या, फेवरेबल कंडिशन आल्यानंतर हे जे मायक्रोपाईल असेल, या मायक्रोपाईल मधनं वॉटर आतमध्ये येईल. वॉटर विल एंटर इनटू द सेल. वॉटर विल एंटर इनटू द जेम्यूल थ्रू दिस मायक्रोपाईल and when the water is entering through this micropyle into the gemule, the archaeocytes will get activated. काय ऍक्टिवेट होतील? Archaeocytes will get activated. And when the archaeocytes will get activated, the archaeocytes will undergo the regeneration, and when the archaeocytes are undergoing the regeneration, this will result in the formation of new sponge. Have you got this?
when these archaeocytes are undergoing, can we say that the difference between the sponge and aquatic plant is that sponge do not produce their own food? Yes, yes, Gajanan. Yes, we can say. But sponges are animals, so they are heterotrophic. They are dependent on the outer source as their food material. They are dependent on the outer source as a food material. Food material म्हणून ते बाहेरच्या सोर्सवर डिपेंड आहेत. मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स का मतलब होता है एक एक स्पाइक्यूल, सिंगल सिंगल स्पाइक्यूल, उसे हम बोलेंगे मोनैक्सॉन. मोनैक्सॉन म्हणजे एक एक, मोना मीन्स सिंगल, मोनॅक्झॉन म्हणजे एकच एक्झॉन असलेला एक सिंगल सिंगल स्पाइक्यूल यू कॅन फाइंड. द स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द सिलिका अँड द कॅल्शियम. Okay, many monaxon, many spicules are present over the structures, which are making them a tough resistant structure. This is making them a tough resistant structure, right? So this is all about the gemmules. So first we have discussed that asexual reproduction occurs by the fragmentation. I will also show you the regeneration. If you have got the what is a gemmule formation, gemmule formation occurs during the unfavorable condition, right? आता मी दाखवतो तुम्हाला regeneration in sponge. You can see this. You can see this structure. Please pay attention. इकडे लक्ष द्या सर्वांना. This figure is very important for understanding point of view. Suppose you will take one sponge and you will break these sponge cells. Sponge cells ला जर तुम्ही break केलं, you will find many cells are there. These cells are the coinocytes. ठीक है? Conocytes, sorry. These cells have the regenerative power. And if you will break these cells, break this, you can say break this sponge, you will obtain a cells. Keep these cells in a favorable condition. During favorable conditions, these cells will grow and they will form a new sponge. Can you see this? Can you see this? Yes. दिसतोय का तुम्हाला हे? Hello. Yes, sir. So during the favorable condition, these sponge can regenerate, can show the regeneration. So by the process of fragmentation, sponge can grow and can show the asexual reproduction. One more way is there in sponges, that is the budding. You know, budding. Budding can also occur in the sponges. So bud can form from the original sponge. जो आधीचा sponge आहे त्याच्यापासून bud बनेल and this bud will grow into a new sponge. Getting this? So bud formation also occurs due to the regenerative power in the sponge. So sponges show the regeneration and the gemmule formation. Gemmule formation occurs during the unfavorable condition. Have you got this, everyone? समजलं का रे सर्वांना? Yes, Yes. sir. Rishika? Rishika, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. समझा. सुहानी, आर्या, वेद, थोड़ा सा जरा सा कॉम्प्लेक्स है, but you will understand it. Slowly you will get it, everything. And we will continuously revise it. आपण ते revise करत राहूयात all the phylums and you will remember all the characteristics of each and every phylum. We will go slow, go steady. चलो, can we leave? Yes, any doubt? Doubt आहे कोणाचे काही? सर पुस्तकामध्ये पोरेफेराच्या एक्झाम्पल मध्ये व्हीनस फ्लावर बद्दल दिलंय काय? घ्यायचे ते एक्झाम्पल्स घ्यायचे आहेत आपल्याला. अजून मी तुम्हाला दाखवलं नाही त्यांचे स्ट्रक्चर. स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया हे सगळं दाखवायचं आहे. स्कायफा, सायकॉन. ठीक आहे, चलो. हा सर.